అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ చైత్ర. ఐఎమ్ అ న్యాచురోపతిక్ డాక్టర్. ఈ రోజు మనతో ఉంది డాక్టర్ ప్రవీణ్ జేకబ్, హూ ఇస్ అ న్యాచురోపతిక్ డాక్టర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ ఫంక్షనల్ మెడిసిన్ విత్ ట్రెడిషనల్ కేరళ ఆయుర్వేదిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఈ రోజు మనం మాట్లాడే టాపిక్ బటర్ టు లోవర్ కొలెస్ట్రాల్. వింటేనే ఒక కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్లా ఉంది. అంటే ఒక సైడ్ బటర్ అని చెప్తున్నాం, ఇంకో సైడ్ లోవరింగ్ ద కొలెస్ట్రాల్ అని చెప్తున్నాం. జనరల్ పర్సెప్షన్ ఏంటంటే ఈ ఫ్యాట్స్, బటర్ కానీ మీట్ కానీ ఈ ఫ్యాట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కొలెస్ట్రాల్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో అది జనరల్ పర్సెప్షన్ అనమాట. కానీ ఈరోజు మనం మాట్లాడిపోయే టాపిక్ కొంచెం కాంట్రడిక్టరీగా ఉంది. బటర్ టు రెడ్యూస్ కొలెస్ట్రాల్ అని చెప్పేసి. సో ఇది సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో దీని గురించి యువర్ somebody who practices functional medicine, మీరు మీ పేషెంట్స్కి యాక్చువల్లీ టు ఈట్ బటర్ అని మీరు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. సో చెప్పండి సార్, హౌ ఈజ్ ఇట్ లైక్? One simple logic can help you to understand. For instance, on an average, human liver produce 2000 milligram cholesterol every day. Okay. 2000 milligram cholesterol every single day produced by human liver. Okay. In comparison, one egg yellow portion of the egg consists of 200 milligram cholesterol. Okay. Liver produce 2000. Yellow portion of egg consists nearly 200 milligram of cholesterol. So 90% of cholesterols are produced by human body. Okay. And particularly human liver produce most of the cholesterol what we required. My close friend Dr. Venkatamana Hegde, who is a Brahmin, hails from central part of Karnataka, had been to his ancestor house. I was astonished to witness most of them are very lean, and the entire village, they never heard about heart disease. Okay. But eating as much butter as possible. The breakfast, they consume about 50 gram, 3 tablespoon butter. Okay. That is their staple every day. Eating for years together. Okay. None of these people have obesity, diabetes, and heart disease. But their children who migrated to Bangalore city or urban environment, they reduced the consumption of butter. They switched over to refined oils like sunflower oil. Correct. And they start eating foods from the bakeries and restaurants or all type of junk foods. They start developing heart disease. But their ancestors, when they were enjoying plenty of butter and ghee, none of them had issues. This helped me to understand that butter can protect an ordinary man from multiple disease. Butter reduce obesity, butter reduce the cholesterol. Okay. Mainly, it increases a type of cholesterol called as good cholesterol. And third, butter is very good to lower the inflammation as well. ఓకే. ఎస్. సో సార్ చెప్తున్నట్టు యూజువల్గా బటర్ని మనం డిమోనైజ్ చేసేసాం. అంటే బటర్ తింటే కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది. కానీ సార్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సార్ది ఒక కొలీగ్ ఫ్రెండ్ అనమాట. హీ ఈజ్ ఆఫ్ బ్రాహ్మిన్ హెయిలింగ్ ఫ్రమ్ అ విలేజ్ ఇన్ సిర్సి. సో అక్కడ విలేజర్స్కి దే కన్జ్యూమ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫ్యాట్, బటర్ అనమాట. సో వాళ్ళకి దే ఆర్ లీన్, దే ఆర్ నాట్ ఒబీస్ అండ్ దేర్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఆర్ నార్మల్. అండ్ ఎవరికి అసలు కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ అనేదే లేదు ఆ విలేజ్లో. అదే వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్, వాళ్ళ పిల్లలు సిటీస్కి మైగ్రేట్ అవుతారు, అక్కడ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయిపోతుంది, రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ తినడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళల్లో దే సా ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ వాళ్ళతో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మోర్ అబౌట్ జెనెటిక్స్. సో మీరు చెప్తున్నట్టు డయట్ ఆల్సో ప్లేస్ ద మెయిన్ రోల్. సో వీళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసింది అండ్ వాళ్ళని కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ ఎక్కువగా అవ్వడం చేసింది ఫ్యాట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది అబ్జర్వేషన్, ఎస్పెషలీ బటర్. సో ఇప్పుడు మనం చెప్తాం ఈ ఫుడ్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది. మన బాడీలో లివర్ ఆల్రెడీ 2000 milligram ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ని ఎవ్రీ డే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు 100 grams బటర్ తిన్నారనుకోండి, దానిలో 20 milligram కొలెస్ట్రాల్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు 100 grams ఆఫ్ ఎగ్ యోక్ మాత్రమే తింటే దాంట్లో ఆల్రెడీ 180 milligram ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఈ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఫుడ్ నుంచి ఎక్కువ అయ్యేది కాదు, బాడీలో ఆల్రెడీ లివర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో అదే మీరు చెప్పబోతున్నారు. ఓకే. సో ఇంకా నెక్స్ట్, సో మీరు ఇది ఎవ్రీడే బటర్ తీసుకోవాలని చెప్తారు. Strongly recommend butter. You can eat as much as you want, no limitation. Okay. If you eat idli, if you eat dosa, rice, limitation is mandatory. But when you choose butter,
you can enjoy as much as you want. The best example, Indian Brahmin population, who is the one community to enjoy lots of butter in regular life, on regular basis. But you see their young generations, recently they stop consuming the butter Yes. and ghee. They start developing obesity, diabetes, and metabolic syndrome. Okay. This is the best example. Okay. So across the globe, the traditional communities who were relishing on butter and ghee were protected from various chronic diseases. Okay. But when these communities reduced the intake of dairy fat like butter and ghee, Okay. they start developing multiple ailments. Okay. Obesity to PCOD, cancer to heart disease. కరెక్ట్. Yeah. సో ఇప్పుడు అండ్ మనం ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్స్లో రీసెంట్ టైమ్స్లో వీ హ్యావ్ సీన్ ఈ కార్డియోవాస్క్యులర్ డిసీజెస్ ఎక్కువైపోతుంది, రైట్? అండ్ వాళ్ళ కొలెస్ట్రాల్ నార్మల్గానే ఉంటుంది, దే విల్ హ్యావ్ లోవర్ కొలెస్ట్రాల్, బట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్క్యులర్ డిసీజెస్. సో మీరు దానికి కూడా రీజన్ అని చెప్తారా? అంటే దట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ విత్ బటర్ ఇంటేక్. Yeah, there is a paradox called as Indian paradox. Compare with the European countries, Africans, the Indian population known to have lowest bad cholesterol. ఓకే. Most of the times below 100. But paradoxically, the heart disease, incidence of heart disease is very high for Indian population. Correct. Cholesterol is very low, but heart disease very high. Right. It's called as Indian paradox. ఓకే. That implies that it is not the cholesterol contribute to cardiovascular disease, stroke and heart attack. It's something other factors. ఓకే. It's not the cholesterol. If the cholesterol is the major culprit, why do we have so much heart patient in India? Exactly. A community which have lowest cholesterol. కరెక్ట్. సో అదే, సో ఇప్పుడు ఇండియన్స్లో రీసెంట్ టైమ్స్లో కూడా చూస్తున్నాం కార్డియోవాస్క్యులర్ డిసీజ్ అనేది, హార్ట్ అటాక్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ చూస్తేనేమో లోవర్గా ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఇండియన్ పారాడాక్స్. సో పారాడాక్స్ అంటే ఒక సైడ్లో మీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ లోగా ఉంది, అండ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఇండియన్స్కి కార్డియోవాస్క్యులర్ డిసీజెస్ ఎక్కువైపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ ది ఇండియన్ పారాడాక్స్. సో అది జరగకూడదు అనమాట. అండ్ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ ఎవ్రీడే ఎగ్ యోక్ తినకూడదు, ఎగ్ యోక్లో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది, సో వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ఈటింగ్ ఎగ్ యోక్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో మిస్కాన్సెప్షన్ అని ఈ డిస్కషన్తో అర్థమైంది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు మనం బటర్ తీసుకోవచ్చు, ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ లోవరింగ్ కొలెస్ట్రాల్ అని. ఎలా? హౌ డస్ బటర్ హెల్ప్ ఇన్ లోవరింగ్ కార్డియోవాస్క్యులర్ డిసీజెస్? Yeah, it's good question. Two types of cholesterol exist. HDL, high density lipoprotein, generally termed as good cholesterol. ఓకే. And secondary is low density lipoprotein. It's called as bad cholesterol. Okay. In fact, so numerous studies demonstrated that it's not from high number of bad cholesterol heart problem arise. Rather, it's from low number of good cholesterol. Okay. Got my point here? Yes, yes. So low number of HDL is the major culprit for heart disease, the Okay, cardiovascular disease. Yes. In most of the Indian population, the bad cholesterol is below normal. Correct. Below 100, Correct. despite of having very good cholesterol profile, we tends to develop heart problem because most of the Indian population have low number of good cholesterol. A general rule is that 1% hike in good cholesterol, HDL, 1% Okay. hike in good cholesterol reduce 5% risk of heart issues. Okay, Got my okay. point Yes, here? yes. So the major culprit is low number of good cholesterol. Okay. The incredible benefit of butter to boost the good cholesterol. Okay. The butter butter has the potential to boost the cholesterol over 10 to 20%. So when you have 10% hike in the good cholesterol, almost 30 to 50% risk of heart disease lower. This is a mechanism. ఎస్. సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు లోవర్ కొలెస్ట్రాల్, ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని మనం తగ్గించేయాలి, అప్పుడు విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్క్యులర్ డిసీజెస్, డేంజర్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్క్యులర్ డిసీజెస్ అనేది కాదు. బెటర్ దాన్ లోవరింగ్ ది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్, ఇట్ ఈస్ ది రిడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్. అంటే హెచ్డిఎల్ అని ఇప్పుడు మనం కొలెస్ట్రాల్ ప్రొఫైల్ తీస్తే, లిపిడ్ ప్రొఫైల్ తీస్తే దాంట్లో హెచ్డిఎల్ అని వస్తుంది, హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అని. దట్ ఈస్ ది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్, దట్ ఈస్ ది నెససరీ కొలెస్ట్రాల్ ఫర్ ది బాడీ. సో ఆ కొలెస్ట్రాల్ అమౌంట్ ఏముంది అది ఎక్కువగా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ వాట్ వీ రిక్వైర్. సో మీకు ఇప్పుడు 1% హెచ్డిఎల్ ఇంప్రూవ్ అయినా,
ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ యువర్ కార్డియోవాస్క్యులర్ డిసీజెస్ బై 10%. సో అదే మనం చూస్తూ ఉంటాం, మీ LDL ఏమో లోవర్గానే ఉంది, HDL కూడా లోవర్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెన్ యూ ఆర్ అట్ యాక్చువల్ రిస్క్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్క్యులర్ డిసీజ్. సో ఇప్పుడు మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది HDL మీద, అంటే ఇంప్రూవింగ్ ది HDL లెవెల్స్. సో బటర్ సార్ చెప్పినప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ మెకానిజం అంటే సింపుల్గా ఏం లేదు. బటర్ మీరు ఎక్కువ తిన్నప్పుడు, బటర్ మీరు ఎక్కువగా మీ డయట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నప్పుడు మీ HDL కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరుగుతుంది. సో మీ వన్స్ దెర్ ఇస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ యువర్ HDL కొలెస్ట్రాల్, automatically you will be protected from your cardiovascular diseases. So that is how butter can lower cholesterol and butter can protect our cardiovascular system also. So butter అనేది ఏది చెడ్డ కాదు, బటర్ తినకూడదు, ఫ్యాట్ తినకూడదు అని కాదు. బటర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ హెల్త్, కానీ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అయి ఉంటుంది మీ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది, క్వాలిటీ ఆఫ్ బటర్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అయి ఉంటుంది. దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు కానీ, బట్ యాజ్ సచ్ బటర్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ health. It improves our HDL cholesterol. That is how it will protect our cardiovascular system, and that is how we will conclude today's topic saying butter lowers cholesterol. So butter is not a demonizing thing. Butter ante పారిపోవాల్సిన అవసరం లేదు, అదేదో చెడ్డది కాదు. సో బటర్ అనేది ఎప్పుడు మంచిది, మీరు కరెక్ట్గా తీసుకుంటే, మీరు ఎవ్రీడే మీ డయట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్. సో బటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్. బటర్ ఈజ్ నాట్ అ డీమన్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Thank you. Welcome.